Hi everyone, this video is going to be about MBBS in Uzbekistan. So if you are deciding to study MBBS in Uzbekistan, I hope this video will be of great help to you, and this is a comprehensive guide about MBBS in Uzbekistan. And this is Sukanya, Senior Academic Advisor from Rich Global Edu. Let's move on to the video. So what are the things we are going to see in this video? Why MBBS in Uzbekistan? And whether Uzbekistan aligns with NMC norms 2021 or not. What are the key facts about MBBS in Uzbekistan? The key facts about Uzbekistan as a country itself, because you need to know about the country before you move on to it. The next thing is the criteria for admission in Uzbekistan, the documents required for admission, the intake options, the fee structure for MBBS in Uzbekistan, and the popular medical universities in Uzbekistan. Let's see all these things one by one. The first thing is why MBBS in Uzbekistan. One of the major reasons is Uzbekistan is a country where there are 100 years old universities like the Tashkent University and the Samarkand University, and 98% of the universities in Uzbekistan are government universities, so that is a great advantage. And 100% the university or the MBBS course in Uzbekistan is aligned with the National Medical Commission norms 2021, and it's very near to India. It is just 2.5 to 3 hours travel from Delhi to Tashkent, which is the capital city of Uzbekistan. And the Indian syllabus is being followed with a lot of Indian lecturers present in most of the universities. And when it comes to the FMG or next training, right from the first year, most of the universities provide the FMGE training. So that is also a great advantage. So these are some of the reasons for choosing Uzbekistan when it comes to MBBS. The next thing, NMC norms 2021 and how Uzbekistan aligns with it. The first norm உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் English medium இருக்கணும் complete course-க்கு, and most of the universities in Uzbekistan English medium of the course provide பண்றாங்க. The second thing வந்து பாத்தீங்கன்னா 4.5 years of course duration இருக்கணும் minimum. And Uzbekistanல பொறுத்த வரைக்கும் MBBS course duration பாத்தீங்கன்னா 6 years without the additional 1 year internship again. அண்ட் இந்த 6 இயர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப் தனியாக பண்ணணும். அது ஒரு தனி நாம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா என்எம்சி வந்து 1 இயர் அடிஷ்னல் இன்டர்ன்ஷிப் கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இந்த 6 இயர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பண்ணுவீங்க. அண்ட் லைசன்சிங் இந்த கண்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டடி என்எம்சி கேட்குறாங்க. உஸ்பெகிஸ்தானில் நீங்கள் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இமீடியட்டாக யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் அஸ் அ டாக்டர். ஸோ தெர் இஸ் நோ செப்பரேட் லைசன்சிங் எக்ஸாம் டு கிளியர். தட் இஸ் ஒன் கிரேட் அட்வான்டேஜ் இன் உஸ்பெகிஸ்தான். அண்ட் கம்ப்ளீஷன் வித்தின் 10 years of the time duration from the date of joining பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. பிகாஸ் உங்களுக்கு தனியாக லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் எதுவும் கிடையாது, தனியாக எக்ஸாம் கிடையாது, அதுக்கான டைம் உங்களுக்கு எடுத்துக்க போகிறது இல்லை. ஸோ இமீடியட்லி ஆஃப்டர் யுவர் டிகிரி அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங், யூ வில் கெட் த லைசன்ஸ். ஸோ யூ கேன் கம் பேக் டு இந்தியா to do the FMGE or next. What are the key facts for MBBS in Uzbekistan? Recognitions பொறுத்த வரைக்கும் NMC, WHO, FME, UNESCO, FAME, EC, FMG இந்த மாதிரி top globally recognized syllabus and degree that you will be getting from Uzbekistan universities. The second thing is the eligibility பொறுத்த வரைக்கும் 50% of marks இருக்கணும் in your physics, chemistry and biology. And the course duration 6 years course duration. Minimum tuition fees வந்து பாத்தீங்கன்னா 14,35,000 or 14.5 lakhs, that is the minimum tuition fee, and maximum tuition fee 17 to 18 lakhs depending upon the university or the college you choose. NEET வந்து compulsory again if you want to come back to India and work as a doctor. இல்ல நான் அங்கேயே செட்டில் ஆக போறோம் or I move on to some other foreign country அப்படின்னா NEET is not required. IELTS or TOEFL is not required. Medium of teaching is in English, and hostel facilities you have fully furnished equipped hostels in most of the top universities, be it government or private. Private universities are very very less in Uzbekistan, as I told you. And safety, it is highly safe for Indian students. The next thing, key facts about Uzbekistan. Location பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a landlocked country, அதாவது சுற்றி இருக்கிறது land தான், there is no sea bordering it, and it's in Central Asia. It's bordered by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan and Turkmenistan. Capital of Uzbekistan is Tashkent, largest city and the cultural hub of Uzbekistan. Population பார்த்தீங்கன்னா approximately 35 million people are present here, and language is Uzbek, which is the official language, and Russian is widely spoken across Uzbekistan. Currency வந்து Uzbekistani song.
கரன்சி கன்வர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 உஸ்பெகிஸ்தானி சாம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.007 இந்தியன் ருபீஸ். ஸோ நம்மளோட இந்தியன் ருபியோட வேல்யூ இட்ஸ் வெரி வெரி ஹை. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் டாலர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே $1 நம்மளுக்கு 83, இன்னைக்கு 87 rupees. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு த உஸ்பெகிஸ்தானி சாம் நம்மளுக்கு 0.007 ஐஎன்ஆர் தான். ஸோ நம்மளோட மணி வேல்யூ இஸ் ஹையர் வென் கம்பேர்ட் டு தேர் மணி வேல்யூ. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம 50 ருபீஸ் கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படின்னா உஸ்பெகிஸ்தானி மணியில் அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7400 உஸ்பெகிஸ்தானி சாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் உடனே என்ன 7400 ருபீஸா அப்படின்னு ஷாக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் ஜஸ்ட் 50 ருபீஸ் நம்ம மணிக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஷாப்பிங் போகிறீங்க ஒரு கெட் சம் ஸ்நாக் ஐட்டம் அப்படின்னா அவங்க 15,000 சாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உஸ்பெகிஸ்தானி சாம். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட், இஸ் ஜஸ்ட் equal to 100 rupees in India. This is how you can understand it. Climate பொறுத்த வரைக்கும் it is a continental climate. அதாவது summers temperature பார்த்தீங்கன்னா 32 to 40 degrees, which will be not too hot. You can manage it. And winter பொறுத்த வரைக்கும் temperature வந்து -5 to -15 degreesல vary ஆகும். And you have snow also during winters. And economy பொறுத்த வரைக்கும் known for agriculture and most of the natural gas and minerals. Tourism, yes, you have Silk Road cities, especially in Uzbekistan, Samarkand and Bukhara cities are very famous. Anga irukkudiya architectures pathina it's very very beautiful, so it's good for tourism also. And transport, it's well connected by train, buses and affordable flights also. Cuisine பொறுத்த வரைக்கும் அங்க popular dish வந்து பாத்தீங்கன்னா it is known as pilaf, which is like the pulav in our country, and samsa, which is known as similar to the samosa which is available here in India. Time zone வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 30 minutes behind India. Kyrgyzstan பொறுத்த வரைக்கும் it is 30 minutes ahead of India, and Uzbekistan is 30 minutes behind India. What is the eligibility criteria for MBBS in Uzbekistan? The academic qualification, you know, you have to have PCB, physics, chemistry and biology in your 12th. Minimum percentage must be 50%. Age requirement is 17 years before the end of December 31st. All these eligibility criteria will be similar for most of the countries. And NEET qualification, you know, yes, it's mandatory for Indian students. What are the documents required? 10th and 12th mark sheet, your transfer certificate, a passport, your passport size photograph, NEET scorecard and NEET admit card, birth certificate. These are the documents that are required, and the other documentation process we will handle it. Intake options for MBBS in Uzbekistan, you have 2 intakes again, which is similar for most of the foreign countries: September intake and Feb intake. When it comes to the September intake, it is the primary intake for MBBS in Uzbekistan or any other country. And you know, when you have to apply, it is at least before June you have to do the application process. And Feb intake, you have to do the application at least in December or maximum Jan first week, because you have the other documentation process to be completed. What are the popular medical universities in Uzbekistan? First one is Tashkent Medical University, and it is established in 1919. It's 106 years old university. The location is in Tashkent, which is the capital city of Uzbekistan, and type of university is government. The second university is Samarkand State Medical University, established in 1930, 95 years old university. It's located in the city of Samarkand, and it's again a government university. Third one, Andijan State Medical Institute. It is established in 1955. It's 70 years old. It's located in Andijan, and it's a government university. The fourth one is Bukhara State Medical Institute. We have given the universities based on the year of establishment. We have arranged it accordingly. It is established in 1990, 35 years old university located in Bukhara, and it's a government university. And the next one is Fargana Medical Institute of Public Health. It's established in 1992, 33 years old university located in Fargana, and it's a government university again. So now coming to the fee structure for MBBS in Uzbekistan. Here we are given the breakdown of the fees for you to understand better. Tuition fees it will be 2.5 to 4.5 lakhs per year, depending on the university you choose. Hostel fees 30,000 to 85,000. Indian mess 8,000 to 10,000 per month. Travel expenses 30,000 to 35,000 one way. So some students will be traveling one time a year, others 2 times a year. That again depends on the individual. Medical insurance 5,000 to 15,000 depending on the college per year.
Visa extension 5,000 to 10,000 per year. Personal expense 5,000 to 15,000 per month. Depending on the individual, it will vary. And next or online coaching, most of the colleges they collect around 5,000 rupees per year. And one time charges in Pathina before the admission time pay panna for your applications, documentations, ticketing, visa, and admission fees and everything. It will be around somewhere around totally 1.5 to 2 lakhs, depending on the college and what are the procedures that they have. So the grand total for the entire 6 years, it will come around 28.7 lakhs to 55 or 56 lakhs, depending on the university you choose. ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு 28 to 30 lakhsல you can complete the course. ஏன் இங்கே கிர்கிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் you can complete it in 20 or 25 lakhs, but in Uzbek it goes to 28 lakhs அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you have 1 year additional when compared to Kyrgyzstan. Kyrgyzstanல course duration 5 years, so 5 yearsக்கான expense இருக்கு. இங்கே 6 years course duration Uzbekistanல, so you have additional 1 year of expense added to your budget. For any doubts regarding MBBS abroad or MBBS in Uzbekistan or any country, you can call us on the number given in the screen, and our team of experts are ready to guide you. Thank you.